Hi guys! Welcome to RUSSIMPLITY. What about to learn 3 new words for today? Yes? So, let's get started. And the first word is птица. Птица. Птица is a bird. A bird. Птица. And the examples. Птицы летают в небе. Птицы летают в небе. Birds fly in the sky. Птицы летают в небе. Birds fly in the sky. And the next example. У птиц есть крылья. У птиц есть крылья. Birds have wings. Birds have wings. Okay. The next word for today is потом. Потом. Потом is after. After. Потом. А потом я вернусь. А потом я вернусь. And after I will be back. А потом я вернусь. А потом and after я вернусь. I will be back. А потом я вернусь. And the next word is но. Но. No is but. But. And the examples. Мне нравится кофе, но сейчас я хочу чай. Мне нравится кофе. I like coffee. Мне нравится кофе. I like coffee. Но сейчас я хочу чай. But I want to drink tea for now. Мне нравится кофе. I like coffee. Но сейчас я хочу чай. But I want to drink tea for now. Я собираюсь пойти на пляж. I'm going to go to a beach. Но не сегодня. But not today. Я собираюсь пойти на пляж. I'm going to go to a beach. Но не сегодня. But not today. Thanks for watching RUSSIMPLITY. Bye bye.